once the electron is emitted from the surface, if the collector is at higher potential than the emitter, the electric field will accelerate the electrons towards the collector. समजा एकदा की electron is emitted from the surface, if the collector is at a higher potential than the emitter, the electric field will accelerate the electrons towards the collector. Higher is the accelerating potential, more will be number of electrons reaching the collector. Hence the photocurrent I increases with the accelerating potential initially. Okay. So next here, fourth point is that once the electron is emitted from the surface, that is collector plate. समजा की एकदा collector plate पासून काय झालं असेल, electrons जर बाहेर पडले असतील, once the electrons काय झालं समजा emitted by the emitter plate, once the electrons are emitted by the emitter plate and which is accepted by the collector plate, समजा collector plate जर ते काय केलं असेल, समजा accept केलं असेल, then what happen? If the collector is at a higher potential, या ठिकाणचा collector कसा असेल, higher potential than the emitter, so electric field will accelerate the electrons towards the collector. So higher is the accelerating potential, more will be number of electrons reaching the collector. Hence the photocurrent I increases with the accelerating potential initially. Moreover, since the intensity of incident radiation determines the number of photons. Okay. So collector is a higher potential than the emitter, then electric field will accelerate the electrons towards the collector. साहजिकच सगळे असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कुठं जाणार आहेत या ठिकाणी, कलेक्टरकडे जाणार आहेत. सो हायर इज द ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल, म्हणजे जेवढं त्याच्यामध्ये असणारं ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल काय असेल, जास्त असेल तेवढं. सो मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिचिंग द कलेक्टर. हेन्स फोटोकरंट आय increases with the accelerating potential initially. So moreover, since the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on the metal surface on unit area in unit time, which determines the maximum number of electrons that can be knocked off by incident radiation. Hence, for a given intensity, increasing the accelerating potential can increase the current only till all the knocked off electrons reach the collector. So no increase can be seen in the current beyond this limit. This explains the saturation current and okay. Next here point fifth. The fifth point of the concept, increasing the incident intensity. समजा आपण काय केलं असेल, increasing the incident intensity, इन्सिडेंट होणारी इंटेन्सिटी जर समजा आपण वाढवली, विल इन्क्रीज द नंबर ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन्स अँड इव्हेंच्युअली द सॅच्युरेशन करंट. तर लक्षात घ्या, इन्क्रीजिंग द इन्सिडेंट इंटेन्सिटी, इन्सिडेंट होणारी इंटेन्सिटीच वाढली तर साहजिकच त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन्ससुद्धा काय होतील, वाढणार आहेत आणि इव्हेंच्युअली द सॅच्युरेशन करंटसुद्धा काय होईल, इन्क्रीज होणार आहे. ओके. सो बघा आपण 5 पॉईंट बघितले. फर्स्ट पॉइंट काय म्हटलं आपण, आइन्स्टाईन्स पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी अँड द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. फर्स्ट पॉइंट आपण काय म्हटलं, आइन्स्टाईन्स आर्ग्यूड दॅट when a photon of ultraviolet radiations arrives at the metal surface and collides with an electron, then what happens? It gives all its energy h nu. Energy h nu इतकी आहे, पुन्हा the electron. So if phi naught is the work function, समजा जर त्या ठिकाणचं असेल, फाय नॉट म्हणजे आपण काय घेतलेलं मग अशी वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल अँड ऑफ इमिटर प्लेट, देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड इफ अँड ओनली इफ एनर्जी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच इज मोर दॅन ऑर इक्वल टू द वर्क फंक्शन. Here h nu is greater than 0.1. Thus minimum of threshold frequency, that is mu naught, is required to get the electrons from metal surface. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये काय कंडिशन घातलेली आहे, समजा फ्रिक्वेन्सी न्यू पेक्षा जर न्यू नॉट ग्रेटर असेल, म्हणजे न्यू फ्रिक्वेन्सी इज लेस दॅन न्यू नॉट, देन व्हॉट हॅपन, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस or no photons are emitted by that, no photons are incident on the electrons. But whenever nu naught is greater than nu, then and only then the photons are incident on that particular electrons. Here next second मध्ये आपण
Second point काय म्हटलं होतं आपण, energy is given by the photon to the electron as soon as the incident radiation is incident on that surface. Energy is given by the photon to the electron as soon as the energy radiation is incident on the surface. म्हणजे त्या आता कालची डायग्राम तुमच्याकडे आहे, जेव्हा त्याच्यामधून रॅडिएशन बाहेर पडणार आहेत मेटल सरफेसवरती, तेव्हा लगेच ती एनर्जी काय करणार आहे, पुढं ट्रान्सफर करणार आहे. सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन इज इंस्टंटेनियस प्रोसेस. Hence there is no time lag. So there is no time lag between incident of light and emission of electrons. Also, when incident radiation stops, there are no photons to transfer the energy to electrons. Hence the photon emission stops immediately. त्यानंतर आपण म्हटलं होतं थर्ड पॉइंट काय म्हटलं होतं, according to Einstein's proposition, if the intensity of incident radiation for a given wavelength is increased, then what happens? There will be an increase in the number of energy quanta incident on unit area for unit time. So energy of each quantum being same. Okay. Next आपण काय म्हटलं, therefore larger intensity radiation will knock off the more number of electrons from the surface. Hence current will be larger. Conversely, lower intensity implies less number of incident photons. Hence less number of ejected electrons and therefore lower current. त्यानंतर म्हटलं होतं आपण फोर्थ पॉइंट, once the electron is emitted from the surface, if the collector is at higher potential than the emitter, the electric field will accelerate the electrons towards the collector. Higher is the accelerating potential, more will be number of electrons reaching the collector. Okay, and photocurrent I increases with accelerating potential. त्यानंतर आपण म्हटलं होतं फिफ्थ पॉइंट, increasing the incident intensity will increase the number of incident photons and eventually the saturation current. Okay, आता आपल्याला बघायचं आहे सिक्स पॉइंट. Next point, the sixth point. Sixth point we are taking back. If the frequency of incident radiation is more, okay, sixth point क्या बोले? If the frequency of incident radiation is more than threshold frequency, then energy finite is used by the electron to escape from the metal surface, and remaining energy of the photon becomes kinetic energy of the electron. So depending on the energy of the electron inside the metal and other processes like collisions after emission from the surface, so their maximum kinetic energy is equal to h nu minus phi naught. So maximum kinetic energy h nu minus phi naught. If the frequency of incident radiation is more than the threshold frequency, then energy phi naught is used. काय म्हटलंय? If the frequency of incident radiation is more than the threshold frequency, then energy phi naught is used by the electron to escape from the metal surface, and remaining energy of the photon becomes the kinetic energy of the electron, which depending on the energy of the electron inside the metal and other processes like collision after emission from the surface. So maximum kinetic energy is equal to h nu minus phi naught.
So equation 14.2 is known as Einstein's photoelectric equation. So here, this equation is known as Einstein's photoelectric equation. Let's put that another Einstein's photoelectric equation असं म्हणणार आहोत. So here kinetic energy maximum depends on the material of the emitter plate and varies linearly with the incident frequency nu. If the frequency of incident radiation is more than the threshold frequency, then energy phi naught is used by the electron to escape from the metal surface, and remaining energy of the photon becomes kinetic energy of the electron. So depending on the energy of the electron inside the metal and other processes like collisions after emission from the surface is maximum kinetic energy. So maximum kinetic energy is equal to h nu minus phi naught. This equation is known as Einstein's photoelectric equation. Depends on the material of the emitter plate and varies linearly with the incident frequency nu. So kinetic energy maximum is equal to what? H nu minus phi naught. Next here, 7th point. The 7th point याच्यामध्ये आपल्याला the electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energies. So the electrons emitted from the metal surface have different kinetic energies. All the electrons in a solid do not possess same energy. So electrons may ejected from varying depths inside the metal surface. Okay, so electrons may suffer collision before they come out of the metal surface and may lose their energy. If V is the potential difference between the emitter and collector, and the collector is at a lower potential of an electron, will lose its kinetic energy in overcoming the retarding force. If the kinetic energy is not sufficient, the emitted electrons may not reach the collector and the photocurrent will be zero. So if kinetic energy is the energy of the most energetic electron at the emitter surface and minus V naught is stopping potential, then this electron will fail to reach the collector, okay, where is the electron charge, and EV naught is the energy needed for the electron to overcome the retarding potential. Next point आहे, if the ejected electrons have kinetic energy more than EV naught, so electrons can reach the collector and current flows. So when kinetic energy of the electron is less than or equal to EV naught, so no current will flow. So photocurrent will become zero. So kinetic energy maximum is equal to EV naught. Okay, so EV naught is equal to h nu minus phi naught. तर या ठिकाणी आपल्याला हा पॉइंट्स भेटलेला आहे. सो कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम इज इक्वल टू त्यासमध्ये ई नॉट वर्क फंक्शन आपण म्हणतो. सो ई व्ही नॉट इज एच न्यू मायनस वर्क फंक्शन फाय नॉट. सो व्ही नॉट मी इथेच ठेवणार, व्ही नॉट फ्रिक्वेन्सी
आणि मी इकडे डिवाइड केला h upon u mu minus 500 upon. So threshold frequency nu naught is equal to h upon e into mu minus 500 upon. This is a required equation. So यानंतर आपल्याला जो नेक्स्ट पॉइंटचा आहे तो आहे वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. सो यावर दिसते का बघा तुम्हाला, थोडंसं इकडे घ्या लागतंय. So your next point is that wave particle duality of electromagnetic radiation. In its interaction with matter, light behaves as if it is made up of packets of energy called quanta. So, hence the question came up whether a particle can be associated with light or electromagnetic radiation in general. Particle nature was confirmed by Compton in 1924 in experiments on scattering of X-rays due to electrons of matter. Okay, so these are some rare given. So Compton showed that photon has an associated momentum along with the energy it carries. All photons of electromagnetic radiation of particular frequency have same energy and momentum. So photons are electrically neutral and are not deflected by electric or magnetic fields. So photons can have particle-like collision with other particles such as electrons. In photon-particle collision, energy and momentum of the system are conserved, but number of photons is not conserved. So photons can be absorbed or new photon can be created. Photons can transfer their energy and momentum. So here effects of wave nature of light were seen in experiments on interference or diffraction when the slit widths or the separation between two slits are smaller. So therefore one dominates in some situation, other works in rest of its situation. So this phenomenon is termed as wave particle duality of electromagnetic radiation. So this phenomenon is termed as wave particle duality. Wave particle duality. This phenomenon is termed as wave particle duality of electromagnetic radiation. So let's आपण काय म्हणतो, वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असं म्हणतो. सो याच्यामध्ये काय वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, तर याच्यामध्ये जे काय फोटॉन्स इमिट होणार आहे ते असणारे फोटॉन्स काय which conserves its energy and momentum. So whenever they are incident on the electrons absorb all photon energy. Suppose if the photons are just pass out between electric and magnetic field, then photons are not deflected in the electric and magnetic field. They are just moves. So whenever one photon is just converted into electron energy, absorbed by electron, then here again next photons are created.
So this phenomenon is termed as wave particle duality of electromagnetic radiation. Okay. So your next point we have to discuss about photocell. तर नेक्स्ट पॉईंट इथं आपण डिस्कस करणार आहोत तो आहे फोटोसेल. फिगर सगळ्यांनी ड्रॉ करायचे आहे. तर याच्यापासून काय होणार आहे, कॅथोड आहे ना, दिस इज अ कॅथोड. E intensity
These are the incident light on that emitter plate. Incident light. This is the anode. It is C. This is cathode, anode, C. That is collector. So C. This is a schematic of a photocell. हा काय आहे त्याचा असणार एक स्केमॅटिक आहे. सगळ्यांनी फिगर ड्रॉ केली का? ओके. आता फिगर पहिल्यांदा ड्रॉ करायची आहे. मला व्हॉट्सअपवरती तुम्ही दाखवायची फिगर कशी ड्रॉ केली ती. Photocell is a device that makes use of photoelectric effect and converts light energy into electrical energy. It consists of a semi-cylindrical photosensitive metal plate E. तर याच्यामध्ये काय आहे? सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई आहे. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल photosensitive metal plate E, which acting as a cathode, and wire loop collector C acting as an anode, supported in an evacuated glass or quartz bulb. Okay, so it consists of a semi-cylindrical फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई आहे. सो याच्यामध्ये काय आहे तर सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई acting as a cathode and a wire loop collector C acting as an anode, supported in an evacuated glass or quartz bulb. The electrodes are connected to an external circuit having a high tension battery B. आता ह्याचा यूज काय आहे बघा. Photocell is a device. कशासाठी वापरणार आहे? सो हिअर photocell is a device. Photocell is a device. आता याचा वापर कशासाठी करणार आपण? That makes use of photoelectric effect. That makes the use of photoelectric effect. या ठिकाणी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टचा तो काय करेल? यूज करेल. सो फोटोसेल इज अ डिव्हाइस दॅट मेक्स द यूज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अँड कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी. आणि त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करणार आहे? इथे लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. त्याच्यामध्ये तो त्याचं काय करेल? इथं कन्वर्जन. सो इट कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज द स्केमॅटिक ऑफ अ फोटोसेल. इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई. फर्स्ट पॉइंट आपण काय म्हणतो? इट कन्सिस्ट ऑफ सेमी सिलेंड्रिकल म्हणजे ह्या ठिकाणची असणारी ही अशा पद्धतीची सेमी सिलेंड्रिकल काय आहे? फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई. सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई आहे. तर या ठिकाणी बघा हा सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई आहे. which acting as a cathode. तर हे काय म्हणून काम करेल? कॅथोड म्हणून काम करतो. and a wire loop collector C and wire loop collector C. आणि तिकडे पुढे काय म्हटलं आपण बघा? wire loop collector C acting as an anode, supported in an evacuated glass or quartz bulb. हे कुठे सपोर्ट करणार आहे? Supported in an evacuated glass. Supported in an evacuated glass. Supported in an evacuated glass or quartz bulb. Or quartz bulb.
सो क्वार्ट्ज बल्ब जो आहे किंवा एमिटर ग्लास आहे त्या ठिकाणी ते सपोर्ट केलेलं आहे. सो द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अन एक्सटर्नल सर्किट हॅविंग हाय टेन्शन बॅटरी बी. त्या ठिकाणी आणखी काय आहे, हाय टेन्शन बॅटरी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, हाय टेन्शन बॅटरी बी असं म्हणतो. सो हिअर these electrodes are connected to high tension battery B. तर हे आपण कुठे केलेत, त्याच्यामध्ये असणारी जी हाय टेन्शन बॅटरी आहे बी, त्याला आपण हे काय केलेले आहेत, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट केलेले आहेत. अँड अ मायक्रोमीटर. आणखी याच्यामध्ये काय आहे, ओके